Welcome to the power of faith and the ministry of David Hathaway. Please join David as he ministers today's word. And the reason that God sent His Son into the world, И причина, почему Бог отдал своего Сына в этот мир, He didn't come as a military officer. в том, Он не пришел как военный, как офицер. He didn't come like Hitler or Napoleon. Он не пришел как Гитлер или Наполеон. He didn't come with a big army. Он не пришел с большой армией. He was alone. Он был один. He was born in a stable. Он родился в хлеву. He had no home of his own. У него не было собственного дома. He was despised and rejected of men. Он был пренебрегаем и уничижаем людьми. The Bible calls him a man of sorrows. Библия называет его мужа скорбей. And at the end of 33 years, they put him on a cross. И по прошествии 33 лет его прибили ко кресту. And he died a public death. И он умер смертью такой, что все на него смотрели. A death of dishonor. Это была очень бесчестная смерть. On either side of him was a criminal. По обе стороны от него были распяты разбойники. And yet this Son of God Но тем не менее этот Сын Божий, had so much power, он имел такую силу, not just power in heaven, не только силу на небе, but power on earth. но силу на земле. And why did God send His Son alone into a world that would kill him? И зачем Бог отдал своего Сына одного в мир, который убил его? He sent him to demonstrate two things. Он отдал его, чтобы продемонстрировать две вещи. Firstly, that He had power on earth. Во-первых, что он имеет власть и силу на земле. And secondly, that He could forgive sin. И во-вторых, что он может прощать грехи. Thank God He can forgive sin. Благодарность Богу за то, что он может прощать грехи. You see, Jesus, the Jesus of the Bible, is alive today. Иисус Библии жив сегодня. And He has more power and more authority today than any time in the whole history of creation. И он имеет больше власти и больше силы сегодня, чем в любое другое время сотворения. I believe in creation. Я верю в сотворение. I don't believe that we came by accident. Я не верю, что мы появились случайно на этой земле. I know who my Father is. Я знаю, кто мой Отец. Amen. My great-great-grandmother was not a fish that came out of the sea. Моей прапрабабушкой не была рыба, которая вышла из моря. My great-great-grandfather was not a monkey in a tree. И моим прапрадедушкой не была обезьяна на дереве. I know who my Father is. Я знаю, кто мой Отец. God is my Father. Бог мой Отец. And God created me. И Бог создал меня. And whether you like it or not, God created you. И нравится вам или нет, но Бог создал и вас. And that's a miracle. И это чудо. And it's a wonderful miracle. И это замечательное чудо. God has power У Бога есть власть on earth. на земле. And you know, so many people look at history
И вы знаете, так многие люди, они смотрят на историю, and they look at all the marvelous inventions of history. и они смотрят на все замечательные изобретения, которые были изобретены в истории. But I want to tell you that the greatest power on earth is the power of God. Но я хочу сказать вам, что величайшая сила на земле Nobody on earth can do what God can do. — это Божья сила. Никто другой не может делать то, что делал Бог. God is the greatest power ever known in the whole of the earth. Бог — это величайшая сила, которая когда-либо была известна на всей земле. So much so that the acts of God are called miracles. Настолько, что дела Божьи, их называют чудесами. But every act of God is a miracle. Но каждое действие Бога — это чудо. The power of God is a miracle. Сила Божья — это чудо. Because it is something that man cannot do. Потому что это то, что человек не может сделать. You see, God never fails. Бог никогда не подводит. God cannot fail. Бог не может подвести. I've known God personally for 62 years. Я знаю Бога лично 62 года. I've been on a personal relationship with God for 62 years. Я имею личные взаимоотношения с Богом 62 года. I've been talking to him for 62 years. Я общаюсь с Ним 62 года. He's been talking to me for 62 И Он years. общается со мной 62 года. And I know И я знаю, God cannot fail. Бог не может подвести. And for 62 years, God has never, ever failed. И за 62 года Бог ни разу не подвел. My God is able to carry me through. My God is able. He is able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. For He has healed the brokenhearted. He has set the captives free. You know He healed the sick and He raised the dead. And He walked upon the sea. My God is able. He is able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. My God is able. He is able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. My God is able. He is able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. For He has healed the brokenhearted. He has set the captives free. You know He healed the sick and He raised the dead. And He walked upon the sea. My God is able. He's able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. My God is able. He's able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. My God is able. He's able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. For He has. Thank you for listening to The Power of Faith, broadcast with David Hathaway. We would love to hear from you. Contact us by visiting www.eurovision.org.uk. Also available online are a large assortment of videos, magazines and books for your growth in God. We would like to give all new subscribers to David's ministry a free gift. To receive your free gift, visit www.eurovisiontv.org. Remember, those who know their God will be strong and do exploits. Worship used by kind permission of Vinesong, www.vinesong.com.